Dear students, today we start chapter 6 coordinate geometry. Coordinate geometry is a branch of mathematics used for finding position of a point on a plane. The position of a point on a plane is obtained by two perpendicular lines on a plane, which is known as axes. This method is known as Cartesian system. Now, some terms related to coordinate geometry. Coordinate axes. Two perpendicular lines on any plane is known as coordinate axes. The horizontal line is known as x-axis and vertical line is known as y-axis. Axis is the plural of axis. Origin. The point of intersection of x-axis and y-axis is known as origin and it is denoted by O. X dash x. Horizontal line x dash x is x axis and y dash y axis. Point of intersection O is called origin. Quadrants. Coordinate axis divides the plane into four equal parts. These parts are called quadrants. These are named as first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. नेम ऑफ क्वाड्रेंट फिक्स्ड. आप कहीं से भी क्वाड्रेंट को स्टार्ट नहीं कर सकते. राइट साइड टॉप को ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. नेक्स्ट, कार्टेशियन प्लेन. द प्लेन इन विच कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड quadrant lies is known as Cartesian plane. It is also known as coordinate plane or XY plane. Coordinates. The ordered pair of numbers which represents position of any point is known as coordinates. In every ordered pair, first number is known as x coordinate, other name abscissa, and second number is known as y coordinate, ordinate. OX direction is positive direction. OY direction is positive. OX dash negative.
because number -1, -2, -3. And down OY days negative. Now finding the position of a point on the Cartesian plane. For this we take a graph paper and draw perpendicular lines. Now consider a point P on graph paper. Draw perpendicular line from P on x-axis. Suppose this is PM and other perpendicular line drawn from P on y-axis, PN. Perpendicular distance of PM is 3 and perpendicular distance of P from y-axis is 4. So position of P is 4 and 3. First number 4 is called x coordinate or abscissa and second number is y coordinate or ordinate. That means x coordinate of any point is its perpendicular distance from the y axis and is measured on the x axis, and y coordinate of any point is the perpendicular distance from x axis and is measured on the y axis. Now points on the x axis, suppose R. ये पॉइंट ओरिजिन से 1 to 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर है, सो x कोऑर्डिनेट इज 2. y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को देखिए, अपर डायरेक्शन में बिलो डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, मतलब perpendicular distance of this point from x axis is 0. So y coordinate is 0. Similarly this point suppose S in OX dash direction, so negative 1 2 3 -3 and perpendicular distance of this point from x axis is 0. ऊपर नीचे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0. सपोज अनदर पॉइंट OX डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 and perpendicular distance of this point from x axis is 0, y कोऑर्डिनेट 0. ध्यान से देखिए इस x एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स हैं उसके y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है. डेट मीन्स y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन x एक्सिस इज 0. कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे रहता है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. नाउ पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस. अब चलिए y एक्सिस पे देखते हैं. वो वाई डैश डायरेक्शन में है, सो y कोऑर्डिनेट इज +1. x कोऑर्डिनेट राइट साइड मूव नहीं हो रहा है, लेफ्ट साइड भी ओरिजिन से y एक्सिस से मूव नहीं हो रहा है, सो x कोऑर्डिनेट इज 0. किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, 0. 1 2 डाउन डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन -2, 0 -2. इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस में
कोई भी पॉइंट रहे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। x एक्सिस में कोई भी पॉइंट रहे y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट रहे x कोऑर्डिनेट इज 0। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन O, ये पॉइंट्स x एक्सिस में मूव नहीं हो रहा है, y एक्सिस में भी मूव नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0 0। सो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, y coordinate of a point on x axis is 0 and x coordinate of a point on y axis is 0. Exercise 1, question number 1. Coordinates of some points are given below. Locate them on the Cartesian plane and write the quadrant in which the following points lie. 3 4. X coordinate is +3, so we move on positive OX direction 3 units, 1 2 3, and Y coordinate is +4, so we move in positive direction, that means upper direction, 4 units, 1 2 3 4. This point represent 3 4, suppose P 3 4. Second, -5 6. X coordinate is -5, so we move in OX dash direction, negative direction, 5 units, and Y coordinate is +6, so we move above direction, OY direction, 6 unit. This point represent -5 6. 2.5 -7. X coordinate is 2.5 plus 2.5, so right side 2.5, and Y coordinate is -7, so downward 7 units. (2.5 -7). 3 4 lies in first quadrant, -5 6 lies on second quadrant, and 2.5 -7 lies on fourth quadrant. इसे बिना पॉइंट्स को बिना लोकेट किए भी पता लगा सकते हैं कि पॉइंट्स की किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, OX पॉजिटिव डायरेक्शन, OY पॉजिटिव डायरेक्शन. If X coordinate and Y coordinate both positive sign, so in first quadrant X coordinate negative and Y coordinate is positive, then points lies on second quadrant. X coordinate is negative, Y coordinate is also negative, then points lies on third quadrant, and X is positive, Y is negative, then points lies on fourth quadrant. Question number 2. On the basis of the coordinate of the following points, tell on which axis the points exist. 0 5. X coordinate is 0, so 0 5 lies on Y axis. -6 0. Y coordinate is 0, so
This point lies on x-axis. Question number 3. Fill in the blanks. Point P minus 4 minus 7 lies in which quadrant? X coordinate negative, y coordinate negative. So, in third quadrant. The y coordinate of any point on x-axis is 0. On Cartesian plane, both the axes are mutually perpendicular. The x coordinate of any point on y-axis is 0. Coordinates of origin are 0, 0. Question number 4. Observe the position of given points in graph 5 and complete the task using the following instruction. Write the points whose x coordinates are same. First, in order to pair, first number is x coordinate. B3, D3 and P3. BDP are points whose x coordinates are same. C and S are points whose x coordinates are same, and that is 5. G, x coordinate is minus 5, R, x coordinate is minus 5. Write the points whose y coordinates are same. E, y coordinate is 6, B, y coordinates is 6. BE are the points whose y coordinates are same. Other और भी points है जिसे आप अपने से solve करेंगे. Write the points whose x and y coordinates are same. R, minus 5, minus 5. C, plus 5, plus 5. D, 3, 3. Q, minus 2, minus 2. Q, R, Q, D, C are the points whose x and y coordinates are same. Thanks for watching.